Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Incumbent President Emmanuel Macron won the first round of the French presidential election on Sunday with a larger margin than expected over sovereignist extreme right Marine Le Pen, according to exit polls, as was reported by AFP news agency. Macron won between 28.6% and 29.7% of the votes, while Le Pen won between 23.3% and 24.4%, according to 4 polling firms. The two of them are thus through the second round on the 24th of April. The polling firm IFOP has already estimated the second round results, with Macron beating Le Pen by a narrow margin of 51 against 49. Palestinians have again destroyed Joseph's tomb in Nablus. On Saturday night, hundreds of Palestinians invaded the building that houses the tomb of the biblical Joseph, according to Jewish tradition, and set fire to it, destroying and smashing the stones. The desecration of Joseph's tomb is the most serious act, said Defense Minister Benny Gantz on Sunday. A grave blow has been struck to religious freedom and the feelings of the Jewish people at one of the holiest sites in Judaism on the Muslim holiday, he said, referring to the midway point of Ramadan, the Muslim fasting month. Gantz announced that Israel would restore the holy site and send a tough message to the Palestinian Authority, calling on them to protect the site from attacks. Also condemning the destruction of the building and the tomb, Foreign Minister Yair Lapid promised to hold the perpetrators accountable and called for calm. U.S. President Joe Biden should lift some sanctions on Iran as a sign of goodwill for the revival of the Iran nuclear deal, said Iranian Foreign Minister Hossein Abridolyahian on Sunday. Iran and the United States have held indirect talks in Vienna over the past year to revive the 2015 agreement. The nuclear deal called for Iran to limit its nuclear program for at least 10 years in exchange for the gradual lifting of most of the sanctions against it. With the comprehensive deal, the international community wanted to guarantee that the Islamic Republic's nuclear program would be exclusively for peaceful purposes. However, former U.S. President Donald Trump unilaterally withdrew his country from the multi-power nuclear deal in May 2018, saying he could not prevent Tehran from deploying nuclear weapons. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has stressed that Ukraine's advantage in the talks with Russia depends on the military success of Ukrainian forces in the Donetsk region, including Mariupol. Otherwise, Russian troops could reoccupy the already liberated areas of the Ukraine. The heads of state made the remarks in an interview with the AP news agency on Sunday, quoted by Ukrainian news portals. He described the port city of Mariupol on the Azov Sea as the heart of the war and said that if its inhabitants were to give up, it would significantly weaken Ukraine's negotiation power with Russia. The stronger our position in Mariupol, the stronger our position will be in the east of the country, in the Donetsk region, and if we are stronger there, we'll be closer to the possibility of negotiations and in a more advantageous position vis-à-vis Moscow, said Zelensky. And finally, for the weather, starry skies are likely in the evening. Tomorrow, sunny, warming weather is forecast. The typical average temperature in the morning will be between -2 and 4 degrees Celsius, and in the afternoon between 14 and 17 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron hat die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag mit einem größeren Vorsprung als erwartet vor der souveränen rechtsextremen Marine Le Pen gewonnen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Macron erhielt zwischen 28,6 und 29,7% der Stimmen, während Le Pen laut 4 Meinungsforschungsinstituten zwischen 23,3 und 24,4% der Stimmen erhielt. Die beiden sind damit in der zweiten Runde am 24. April. Das Meinungsforschungsinstitut IFOP hat bereits das Ergebnis der zweiten Runde geschätzt, wonach Macron mit einem knappen Vorsprung von 51 gegen 49 Stimmen vor Le Pen liegt.
Palästinenser haben erneut das Josefsgrab in Nablus zerstört. In der Nacht zum Samstag drangen Hunderte von Palästinensern in das Gebäude ein, das nach jüdischer Tradition das Grab des biblischen Josef beherbergt, setzten es in Brand und zerstörten und zerschlugen die Steine. Die Schändung des Josefgrabes ist ein schwerwiegendes Verbrechen, sagte Verteidigungsminister Benny Gantz am Sonntag. Es ist ein schwerer Schlag gegen die Religionsfreiheit und die Gefühle des jüdischen Volkes an einer der heiligsten Stätten des Judentums und das am muslimischen Feiertag, sagte er und bezog sich dabei auf die Mitte des muslimischen Fastenmonates Ramadan. Gantz kündigte an, dass Israel die heilige Stätte wiederherstellen werde und richtete eine scharfe Botschaft an die palästinensische Autonomiebehörde, in der er sie aufforderte, die Stätte vor Angriffen zu schützen. Auch Außenminister Yair Lapid verurteilte die Zerstörung des Gebäudes und des Grabes und versprach, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und rief zur Ruhe auf. US-Präsident Joe Biden sollte einige Sanktionen gegen den Iran als Zeichen des guten Willens für die Wiederbelebung des Atomabkommens aufheben, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Sonntag. Der Iran und die Vereinigten Staaten haben im vergangenen Jahr indirekte Gespräche in Wien geführt, um das Abkommen von 2015 wiederzubeleben. Das Atomabkommen sah vor, dass der Iran sein Atomprogramm für mindestens 10 Jahre einschränkt und im Gegenzug die meisten Sanktionen gegen das Land schrittweise aufgehoben wird. Mit dem umfassenden Abkommen sollte die internationale Gemeinschaft sicherstellen, dass das Atomprogramm der Islamischen Republik ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump zog sein Land jedoch im Mai 2018 einseitig aus dem Multimächte-Abkommen zurück und erklärte, er könne Teheran nicht an der Entwicklung von Atomwaffen hindern. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky betonte, dass der Vorteil der Ukraine in den Gesprächen mit Russland vom militärischen Erfolg der ukrainischen Streitkräfte in der Region Donetsk, einschließlich Mariupol, abhängt, da ansonsten russische Truppen die bereits befreiten Gebiete der Ukraine wieder besetzen könnten. Der Staatschef äußerte sich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP am Sonntag, das von ukrainischen Nachrichtenportalen zitiert wurde. Er bezeichnete die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer als das Herz des Krieges und sagte, dass eine Aufgabe der Stadt die Verhandlungsposition der Ukraine gegenüber Russland erheblich schwächen würde. Je stärker unsere Position in Mariupol ist, desto stärker wird unsere Position im Osten des Landes in der Region Donetsk sein. Und wenn wir dort stärker sind, sind wir näher an der Möglichkeit von Verhandlungen und in einer vorteilhafteren Position gegenüber Moskau, betonte Zelensky. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist mit einem sternenklaren Himmel zu rechnen. Morgen ist sonniges, wärmendes Wetter vorhergesagt. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen am Morgen bei -2 bis +4 Grad Celsius, am Nachmittag zwischen 14 und 17 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הנשיא המכהן עמנואל מקרון ניצח ביום ראשון בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות צרפת, כשתוצאות סקר היציאה מראות על פער גדול יותר מהימין של מרין לפן ממה שציפו, כך דיווחה סוכנות הידיעות AFP. מקרון קיבל 28.6 עד 29.7% מהקולות, ולפן קיבלה 23.3 עד 24.4%, כך על פי סקר של 4 חברות סקרים. לכן שניהם עלו לסיבוב השני שערך ב-24 באפריל. חברת הסקרים IFOP כבר נתנה הערכה כיצד תראה התוצאה בסיבוב השני. לפי זה מקרון ינצח נגד לפן בהפרש מינימלי של 51 מול 49. פלסטינים שוב הרסו את קברו של יוסף בשכם. ביום ראשון בלילה פרצו כ100 פלסטינים למבנה שהסתיר את קברו של יוסף. על פי המסורת היהודית, שם הציתו, הרסו ושברו את אבני הקבר. הרס קברו של יוסף היא מעשה חמור ביותר, כך אמר ביום ראשון שר הביטחון בני גנץ. הם פגעו קשות בחופש הדת וברגשות העם היהודי באחד המקומות הקדושים ליהדות, דווקא בעת חג המוסלמי, כך אמר בקשר לרמדאן, חודש הצום המוסלמי. גנץ הודיע כי ישראל תשקם את האתר הקדוש ושלח מסר חריף לרשות הפלסטינית שהגנו על האתר מפני תקיפות. שר החוץ יאיר לפיד, שהבטיח להביא את עבריינים לדין וקרא לרגיעה, גינה גם הוא את הרס המבנה ואת אתר הגבורה.
נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן צריך להסיר כמה סנקציות על איראן כדי להביע את כוונותיו הטובות להחיות את ההסכם על תוכנית הגרעין של איראן, כך אמר שר החוץ האיראני חוסיין אמרי לבלדין ביום ראשון. איראן וארצות הברית קיימו שיחות דרך מטווחים בווינה בשנה האחרונה כדי להחיות את הסכם 2015. לפי הסכם הגרעין איראן הגבילה את תוכנית הגרעין שלה ל10 שנים לפחות, בתמורה להסרה הדרגתית של רוב הסנקציות שהוטלו עליה. עם האמנה המקיפה, הקהילה הבינלאומית רצתה להבטיח שתוכנית הגרעין של הרפובליקה האסלאמית תהיה למטרות שלום בלבד. עם זאת, נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ פרש באופן חד צדדי מהסכם הגרעין שהיו בו מספר מעצמות, מכיוון שטען שההסכם לא יכול למנוע מטהרן לפתח נשק גרעיני. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הדגיש כי יתרונה של אוקראינה במשא ומתן עם רוסיה יהיה תלוי בהצלחה צבאית של הכוחות האוקראינים באגן דונייצק, כולל מריופול, אחרת הכוחות הרוסים עלולים לכבוש שוב את השטחים של אוקראינה שכבר שוחררו. ראש המדינה דיבר על כך בריאיון לסוכנות הידיעות AP ביום ראשון, שצוטט על ידי פורטלי חדשות אוקראינים. הוא כינה את עיר הנמל מריופול על שפת ים זוב לב המלחמה, ואמר כי אם התושבים ויתרו על המקום, הדבר יחליש משמעותית את עמדת המשא ומתן של הצד האוקראיני מול רוסיה. ככל שהעמדה שלנו במריופול תהיה חזקה יותר, כך העמדה שלנו במזרח המדינה באזור אגן דונייצק תתחזק, וככל שנהיה חזקים יותר, עמדתנו במשא ומתן תהיה חזקה יותר מול מוסקבה, כך אמר זלנסקי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב צפויים שמיים בערב, מחר חזוי יום בהיר וחמים. הטמפרטורות יהיו בין 2 ל-4 מעלות בבוקר ובין 14 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.